వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు కూడా హీట్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకుందాము. Calculate the heat energy required to the change 12 grams of ice at minus 10 degrees Celsius into water vapor at 100 degrees Celsius. So this is the problem. Calculate heat energy required to change 12 grams of ice at minus 10 degrees Celsius into water vapor at 100 degrees Celsius. Here see, ఒక గ్రాఫ్ లా తీసుకుందాం మనం. ఫస్ట్ ఐస్ మైనస్ 10 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఉన్నది. దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ O. When we supplied heat energy to ice, the temperature rises up to 0 degrees Celsius. That is the point A. This is the stage 1. Here the temperature changes. That means mercury level increases. So this is stage 1. And when supply heat energy, the temperature is constant because the ice at 0 degree, the point A, ice starts for melting up to the point B. అంటే 0 డిగ్రీ సెల్సియస్కి వచ్చిన తర్వాత ఐస్ వాటర్గా అంటే లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మెల్ట్ అవటం స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఫ్రమ్ A to B, here ice and water are there. Ice plus water. ఎప్పుడైతే మనం హీట్ ఎనర్జీ ఇస్తూ ఉంటామో ఏ పాయింట్ దగ్గర వాటర్ అంటే లిక్విడ్ స్టేట్లోకి స్టార్ట్ అవటం ప్రారంభించి బి స్టేట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు బి పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐస్ మొత్తము కూడా వాటర్గా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం టెంపరేచర్ ఇస్తున్నా సరే టెంపరేచర్లో చేంజ్ అనేది ఉండదు. ఆ హీట్ ఎనర్జీ దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే ఐస్ అంతా కూడా వాటర్గా మెల్ట్ అవటానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే బి పాయింట్ దగ్గర ఐస్ మొత్తం వాటర్గా చేంజ్ అవుతుందో అప్పుడు టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ హీట్ ఎనర్జీ ఇస్తున్నా సరే టెంపరేచర్లో చేంజ్ ఉండదు. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి హీట్ ఎనర్జీని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటారు. ఈ A to B, this is the second stage. When we supply more heat energy, what happens to see? Then the temperature rises up to the point C. Here from B to C, the temperature rises and the substance is in liquid stage, that is water. We take ice, so this is the water. From B to C, the state of water in state of ice is liquid, in liquid state. The rise of temperature is up to 100 degrees Celsius. This is the third stage. ఇంకా మనము హీట్ ఎనర్జీని ఇస్తూ ఉంటే ఈ సి పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే వాటర్ వేపర్గా చేంజ్ అవటం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడి దాకా చేంజ్ అవుతుందంటే డి పాయింట్ దాకా వాటర్ వేపర్గా
చేంజ్ అవుతుంది వాటర్. అంటే ఇక్కడ వాటర్ ఉంటుంది ప్లస్ వాటర్ వేపర్ కూడా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ స్టేజ్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతూ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అక్కడ హీట్ ఎనర్జీని, ఇక్కడ ఇచ్చే హీట్ ఎనర్జీని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అంటారు. సో డి పాయింట్ దగ్గర కంప్లీట్గా వాటర్ వేపర్ స్టేట్లో ఉంటుంది. ఇంక ఇది ఫోర్త్ స్టేజ్. ఇంకా వాటర్ వేపర్, ఇదంతా కూడా వాటర్ వేపర్గా వెళ్ళిపోతుంది. సో అది -0°C నుండి 100°C వాటర్ వేపర్గా చేంజ్ అవ్వాలి అంటే హౌ మెనీ స్టేజెస్ ఆర్ దే? దేర్ ఆర్ 4 stages. ఫస్ట్ ఈజ్ ద ఐస్ -10°C to 0°C. This stage is ice only. Here the temperature rises. So here in stage 1 we use the Q is equal to ms delta T. ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందో ఇక్కడ లెటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ని మనం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఐస్ వాటర్గా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లెటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్. లెటెంట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ 1 gram ఆఫ్ ఐస్కి లెటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 calorie/gram. సో అక్కడ హీట్ ఎనర్జీని Q/mగా తీసుకోవాలి ఇక్కడ సెకండ్ స్టేజ్లో. థర్డ్ స్టేజ్లో మళ్ళా టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. సో we take Q is equal to ms delta T. And here in fourth stage the temperature is constant. So here the energy is called latent heat of vaporization. So we use the formula L is equal to Q/m. Latent heat of water vaporization in 1 gram of water is equal to 540 calorie/gram. So we take these. So these are the fourth stages. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలోకి చూద్దాం. We see the problem. Change from ice -10°C to ice and 0°C ice. This is the stage 1. -10°C to 0°. Here the temperature, there is a difference in temperature. So we take the formula Q is equal to ms delta T. Next, change from ice 0°C to water 0°C. This is the stage 2. Next, change from water 0°C to water 0°C to water 100°C. This is the stage 3. Next, change from water 100°C to vapor 100°C. This is the stage 4. ఇక్కడ అర్థం చేసుకుంటే మీరు ప్రాబ్లమ్ని ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏమవుతుంది? -10°C టు ఐస్ 0°C. సో గుర్తుపెట్టుకుంటే అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది కాబట్టి Q is equal to ms delta T తీసుకోవాలి. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ టెంపరేచర్లో there is no difference between temperature. The temperature is constant but the states of water is changed. So we take latent heat of fusion. Here is also the change in temperature from 0°C to 100°C. So we take the Q is equal to ms delta T. Here there is no change in temperature. So we take the latent heat of vaporization. These are the 4 stages. Here I see stage 1, how much heat energy required to change ice -10°C to 0°C. This is the stage 1. Change from ice -10°C to 0°C. M is equal to 12 grams.
specific heat of ice is equal to 1 by 2 or 0.5. Next, T1 is equal to minus 10 degrees Celsius. This is the T1 and this is the T2 is equal to 0 degrees Celsius. So, change in temperature delta T is equal to T2 minus T1 is equal to 0 minus of minus 10 is equal to 10 degrees Celsius. The amount of heat energy required to change from ice minus 10 degrees Celsius to ice 0 degrees Celsius of 12 grams of ice. So, Q1 is equal to ms delta T, the formula is equal to m means 12 into s means 1 by 2 into 10 is equal to 60 calories. Stage 2, change from 0 degrees Celsius ice to 0 degrees Celsius water. Here, there is no change in temperature. So, amount of heat energy required to melt ice 0 degrees Celsius to form water 0 degrees Celsius. So, that is called the latent heat of fusion. So, the formula of fusion Q2 is equal to ml, that is equal to 12 into 80 is equal to 80 means latent heat of fusion is equal to 80. So, 960 calories. Second stage. Stage 3. Change from 0 degrees Celsius to water 100 degrees Celsius. 0 degrees Celsius water to 100 degrees Celsius. Here the change in temperature from 0 to 100 degrees Celsius. So m is equal to 12 grams. We know the specific heat of water is equal to 1. Here you remember specific of water is equal to 1 and specific heat of ice is equal to 1 by 2. T1 is equal to 0 degrees Celsius and T2 is equal to 100 degrees Celsius. So change in the కాబట్టి. So we take delta T. Delta T is equal to T2 minus T1 is equal to 100 minus 0 is equal to 100 degrees Celsius. The formula amount of heat energy required to change from 0 degrees Celsius water to 100 degrees Celsius water. Q3 is equal to ms delta T. So, m is 12 and s is 1 and delta T is equal to 100. So, 1200 calories. Next, stage 4. Change from water 100 degrees Celsius to water vapor 100 degrees Celsius. This is the stage 4. So, here there is no change in temperature. So, amount of heat required to change water 100 degrees Celsius to vapor 100 degrees Celsius is equal to that is called the latent heat of water vaporization. Now, Q4 is equal to ml is equal to 12 into 540. Latent heat of vaporization is equal to 540. So, 6480 calories. Amount of heat energy required to raise the temperature of 12 grams of ice from minus 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius water vapor. So the 4 heat energies ni manam total cheste total minus 10 to 100 degrees Celsius required heat energy vastundi. So Q1 is equal to 60. So Q2
is equal to 960, Q3 is equal to 1200 and Q4 is 6480. Total చేసి 8700 calories. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు ఈ ప్రాబ్లం అర్థమైంది అనుకున్నాను. అదేవిధంగా రివర్స్ అయినా కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక సరికొత్త అంశంతో మరలా మనం కలుసుకుందాం. ఈ ప్రాబ్లం అర్థమై ఉంటుంది అనుకున్నాను. లేదా ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కనుక కామెంట్ చేసి ఎక్కడ అర్థం కాలేదో చెప్తే మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటానికి రెడీగా ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.